Although the Nicaraguan Revolution of 1979 was significant due to the overthrow of the corrupt Somoza regime that had been in power for 43 years, nevertheless, women's impact was significant to the revolution. One of the significant things was that women also joined and collaborated in the struggle. So many women picked up their rifles against the regime and his National Guard army, who are responsible for thousands of lives of young sons and daughters in Nicaragua. Women from all social classes joined the revolution, especially the working class, students, and peasant women. Many women collaborated by providing food, medicine, keeping safe houses safe, hide weapons, or delivering messages. My first primary source that I used in this research was a book by author and political analyst Margaret Randall, who captured the testimonies and pictures of the women who participated in the struggle. Women like Luisa Amanda Espinosa, who was the first Sandinista woman to die in the battle during the revolution. She was only 21 years old and was murdered by the National Guard. Her bravery was significant to the revolution because she inspired the establishment of the first Sandinista Women's Association in Nicaragua that was named after her. Another significant testimony who Randall included was Maria Dora Tellez, also known as Comandante Dos. Tellez was one of the commanders that participated in the surrender of the National Palace in Managua on August 22, 1978. Following her success on this operation, thousands of women joined the Sandinista movement. Comandante Tellez is a symbol of bravery, but more importantly, a symbol of national women's pride in Nicaragua. My second and third primary source are interviews and pictures I conducted and collected of my family members who lived in Nicaragua during the revolution. Their stories play a key role in my research. Their personal experiences are fundamental of the development of who I am today. Antes usted sí lo apoyaba a los sandinistas. Sí, sí los apoyábamos, estábamos con ellos. ¿Y por qué razón usted piensa que eso pasó? Porque mirábamos que eran unos muchachos jóvenes llenos de coraje, de querer sacar adelante el pueblo, salir de mucha corrupción que había en la Guardia, de mucha corrupción que había con el poder del gobierno de Somoza, que robaba, el que más tenía, más robaba. Y había mucha corrupción. Ok, usted, en ese aspecto de Carlos que falleció, ¿cómo usted como madre o como mujer vio a ese movimiento? ¿Todavía apoyaba los sandinistas? Porque yo sé que Somoza fue, o sea, la Guardia Nacional fue que mataron a Carlos. Sí, sí. Cuando eso pasó, ¿usted apoyaba más los sandinistas? Sí, apoyamos. En esa época estábamos apoyando a los sandinistas y había hasta rabia contra la Guardia. Que incluso tuvimos que salir de nuestras casas, de nuestros barrios, porque la Guardia quería llegar a hacer violación con nuestras hijas, con nuestras sobrinas, con Lucrecia, con Elba. Como eran muchachas jóvenes, querían llegar y regresar para violarlas y nos tuvimos que salir de donde nosotros vivíamos. Oh, wow. Por eso, sí. ¿Y en ese tiempo usted vivía en...? Estábamos en Managua, del Arbolito Media Lago. Ahí tuvimos que salir. ¿Y usted piensa que eso fue uno de los motivos que tantas mujeres apoyaron a los sandinistas en ese tiempo? Por la corrupción y por la injusticia de que... Sí, la Guardia hacía desastres en esa época. Sí. ¿Hay alguna otra cosita más que usted pueda compartir que pueda ayudar no nomás a mí, pero a otros estudiantes en el futuro que puedan comprender la corrupción y lo que usted y su familia pasaron por este tiempo? Bueno, hija, después cuando estaba ese movimiento había mucho bombardeo y la policía y hacía bombardeos en las ciudades para que no apoyaran a los sandinistas, y era que se hacían barricadas, quemaban la gente. Era muy horrible, unas torturas muy, muy, muy difíciles, muy grandes. ¿En qué año fue esto? ¿Cómo en cuántos años? No, ya para la revolución, ya para que el triunfo fue el 19 de julio del 79. Entonces, en esos meses digamos, de junio, de mayo, junio, eso se incrementó mucho la violencia en las capitales. Había toque de queda y tiraban muchas bombas desde los helicópteros para quemar las ciudades y que no apoyaran a los jóvenes. Pero
hubo mucho desastre. Y quemaron el periódico también donde yo trabajaba, lo incendiaron, porque como el periódico estaba a favor de la revolución. Era el periódico La Prensa, donde yo trabajaba, lo incendiaron. Estaba a favor de la revolución. Y eso no les convenía al gobierno, que se publicara todas las cosas y las ciudades que iban ganando los revolucionarios. Entonces lo quemaron. Sí. Y eso... y nos quedamos sin trabajo. ¿Y qué pasó después? Bueno, nosotros empezamos a trabajar de lo que fuera, y cuando ya triunfó la revolución, el periódico volvió a surgir. Pero ya había salido Somoza del poder. Se fue para Uruguay. Y allí fue donde lo mataron. Él no murió en Nicaragua, él salió huyendo. Ya cuando él salió huyendo, declararon pues que ya estaba la ciudad y todas las otras ciudades adyacentes tomadas, y que ya éramos libres con la revolución. ¿Cómo en ese tiempo era usted madre o todavía estaba soltera? Sí, ya tenía 2 hijas, yo ya tenía 2 hijas que estaban pequeñas, como de 2 años. ¿Cómo usted veía como madre a estos chavalos Me daba, que andaban en la revolución. Como madre, como mujer y como madre? A mí me daba pesar y me daba tristeza de que ellos podían morir en cualquier momento, y como decimos nosotros, era carne de cañón. Los mandaban a los jovencitos adelante, para después venir los jefes comandantes de la revolución. A los que mandaban eran los jóvenes primero. Pero en ese tiempo usted estaba... A favor, pero sin embargo me daba pesar como madre todo lo que sufrieron estas mujeres. Y muchas por eso apoyaron, porque ellas andaban con sus hijos ahí. Ellos andaban... Sí, andaban las madres campesinas ayudando. Unas servían para cocinar, otras servían, ahí andaban de todo. En lo que ellos peleaban había gente que tenía que hacerles la comida. Sí. Sí. ¿Usted conocía a alguien, a una madre o una mujer que participó en esta revolución? No, pues personalmente no, solo por el periódico nos dábamos cuenta que andaban, en las líneas de ataque también andaban mujeres. Ellos estaban apoyando la revolución. Y usted escuchaba... Inside this garage, and they were being questioned by the men in charge of the unit that had captured them. And of course, my brother, his last name carried a lot of weight in Nicaragua. He told him who his father was to the guy who was interrogating him. And so this person, knowing who this guy's father was and who he was related to, sent for him, because they lived just around the corner. And so the story goes that my brother's father goes in and face to face with his son, tells the National Guard person that he doesn't know who this kid is and don't know why he's saying that he's his son. So, I guess interview over, he leaves, and my brother's aunt hears about this, goes and tries to save her nephew, because at this point it's a death sentence. They know he's fighting with the Sandinistas, and the only thing that could have saved him was his father. So his father's sister goes in and tells the man in charge, no, that is my nephew, that is my brother's son. But at that point, it was pointless. Why you think that was? Because his own father had said that he wasn't. And so what happened was that, they put him in a jeep, and he was never seen alive again. Okay. Yeah. So tell us a little bit about the last name, Lacayo. Lacayo. Yeah. And why is this last name such a big
deal. Such a big deal and played obviously an important role in this tragic. Well, back in history, the father of the president, Anastasio Somoza, had a very high-ranking official by the name of Lacayo. This guy, he was heavy. If he would interrogate you, you would confess within minutes. Okay. So anyone who served in the National Guard would know about him. Mm-hmm. And that's why his last name was very, very Respected. highly respected. Yeah. Okay, so why do you think that his own father denied his son in a moment like this? Because of his family. His family was a very high Somoza influence family. Okay. He worked for the municipality that oversaw the cleaning of the streets and a lot of maintenance, road maintenance in Managua. Mm-hmm. So he had a very high position within the municipality of Managua. So having a son fighting for the Sandinistas would be a black mark. I think that's the reason why he denied him. That's why he denied and it. Why you think his sister went and totally did the opposite? Because she knew it was wrong. Because she knew what was going to happen. And let's hold that thought for a second. Yeah. What do you think? What really drove her besides it was wrong, or what in your perspective, like, do you see her more brave than his father, or why you think these motives are so different from the male and her brother and her? I think you just touch on the actual reason why a man behaves in a different way than a woman. A woman, is a caregiver. So her morality towards her nephew dictated her that she needed to say something, even though her brother emphatically denied the relationship between the two of them. Right. She was like, no, this is not what you're supposed to do with family. This documentary was made possible by the struggles that my family endured by leaving Nicaragua, seeking for a better life not only for themselves but their children. This documentary is dedicated to the bravery of my mother,